Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est sur un autre stream, encore sur Honkai Star Rail. Aujourd'hui on va devoir vérifier un événement que j'ai découvert lors du dernier stream en quittant. J'ai pas trop regardé d'informations ou quoi que ce soit par rapport à ça, alors on va le découvrir les deux ensemble. Alors on va switcher d'écran tout de suite au jeu. Ben, comme la dernière fois on avait quitté, on était sur le train. On avait fini enfin la première planète que j'ai encore déjà oublié le nom de cette planète. Alors demandez-moi pas comment j'ai fait pour encore oublier pour la troisième fois. Mais bon, Jo... Attends, on va checker c'est quoi le nom, je me sens mal. Jarilo, on a fini Jarilo, il y a l'UFO de Zinch, machin chouette, je sais pas d'où est-ce qu'il vient, il a popé là de nowhere. Alors là, on va trouver l'événement. J'ai pas la moindre idée. Il était dans le carnet, ouais. Voilà. Danse martiale. Réjouissance. Ça, j'ai aucune idée. Rêverie. Une fois le niveau pionnier 21 est terminé. Mémoire niveau 3 de la salle oubliée pour obtenir le personnage Kunke. Code, s'il offre un personnage gratuit, on va le faire, hein. Pour progresser dans cette mission, puis sur suit afin de libérer les personnages occupés. Quoi? D'autres personnes sont impliquées dans une autre mission. Quoi? Bon, écoute, on va checker le premier. Danse martiale. C'était la chose que je voulais voir de bord. À première vue, on a dit un PVP. Ça va être drôle. Ou violent. Mais bon, on est là pour ça. Vision de la fin. De la finalité, cette fois, est l'antithèse de celle du pionnier. En y pénétrant, la causalité s'inverse, révélant ainsi le futur sous vos yeux. Actuelle vision de finalité vous permettra de passer l'émission requise, ce qui affectera potentiellement l'histoire de votre expérience du jeu. Dans la vision de finalité, seul le contenu nécessaire à l'événement mission en cours existe. Il est recommandé d'effectuer les prérequis pour profiter pleinement de l'expérience. Ouais, non, ok, non. On va pas speedrunner. On va aller pour rêverie de turquoise. On va faire la mission qui demandait. Changer la mission en cours de suivi changera l'état. Également l'état des personnages qui sont associés. Confirmer le changement. Oui. Bon. Localiser. Localiser l'étrange appareil à bord de l'Express. Bah, c'est le miroir. J'imagine. Inspecter. Miroir, activez votre regard. Vous vous interrogez. D'où vient ce miroir? Le miroir est brisé. Pourquoi personne ne le répare? Ben, comment tu veux briser un miroir? Déjà, les morceaux de vitre, enfin, le miroir, il flotte. Pourquoi suis-je si beau? Comment tu peux te voir? Le miroir est cassé. C'est une bonne question, mais le miroir ne peut pas y répondre. Vous ne vous souvenez même pas qu'il y a un tel accessoire à bord de l'Express. Ben là, moi, je l'ai spoté aux premières fois que je l'ai vu, ok? Plus étrange, alors pourquoi à bord, personne à bord ne semble s'apercevoir de l'apparition soudaine du miroir. Vous devriez peut-être jeter à nouveau un coup d'œil en parlant aux autres. Vous gagnez du temps, vous feriez mieux de regarder par vous-même. Hey Oh, hey, Miko, parle-moi thanks donc for du miroir. coming. C'est quoi le problème avec le miroir? Oui. What are you talking about? What mirror? Mais, ben lui. I don't see a mirror. Quoi? S'il te plaît, plus chelou. Ok, déjà d'un, je suis le seul unique à le voir, interroger les autres à propos d'un étrange miroir. Did they send for you as well? Looks like Pom Pom is quite serious this time. Bon, le miroir, Mirror? Hmm? Looks like Mr. Yang really can't see it. Ok. Pom Pom! Yeah. Have you found something? Oui, un miroir bizarre. Ah ben. Ni- Ah, Pom Pom le voit aussi. Strange was going on. Qu'est-ce qu'il y a, Pom Pom? Calme-toi. Come on. Think
think of something. Trouve quelque chose. Ben, il y a un miroir brisé. Toi, Arlan, Maybe if I change Peppy's diet, he won't shed so much. Pépi est là. No, I wouldn't bring Peppy without letting you guys know first. You have a lot on your plate. I wouldn't want you to worry about having to take care of him. Écoute, je pense pas que Miko prendrait ça comme un problème, ok? Honnêtement. I knew there were no pets on the express, but I saw signs of shedding. That's when I realized that, maybe the conductor was having the same problem. That's why I wanted to get Pom-Pom's advice. Ben oui, le Pom-Pom est un lapin. After I told Pom-Pom about Peppy shedding, they shared some cooking tips that should help solve the problem. Ah, I'll start him on the new diet when I get back. Hope he isn't too picky. écoute, t'as l'air de t'en foutre du miroir, hein? Bon, miroir, qui est le plus beau? C'est moi, bien sûr. Quoi? Vous approchez du miroir et voyez un visage apparaître doucement. Mais ce n'est pas vous. Ah. Il s'agit d'une fille portant une capuche, un masque étrange lui cache le visage et empêche de voir à quoi elle ressemble. Alors que vous allez interagir, la fille sort du... Quoi? Wow. So this is the Astral Express. Ouais, mais je te botte le cul ou quoi? Prends ça, espèce de monstre. Ben là, passe-moi. Qui es-tu? Oh, I haven't introduced myself yet. I'm a messenger from the Garden of Recollection. Le I'll be jardin de la staying mémoire. on the express from now on. Quoi? It's very nice to meet you. Ben là, comment ça, rester à bord à présent, comme si on n'avait pas le choix? T'as l'autorisation du propriétaire du train. That's why I'm here. Let me explain. Qu'est-ce que tu veux? Garden of Recollection is an organization that worships the Aeon Fuli. As a messenger for the remembrance, we surrendered our worldly bodies and traversed the universe in the form of memes to search the stars on behalf of Fuli for the most precious memories. Je comprends rien. Hein. Je sais pas si quelqu'un Seeing that I'm able comprend to son be histoire. here, you must have already come to understand the concept of remembrance and the Non. Garden of Recollection. The memories that you Concept du possess souvenir have et jardin de... activated a Ah, ben pathway c'est for the Garden of c'est le truc Recollection to make aléatoire, ça. copies and implant me into your thoughts. We can actually just follow you without being noticed. However, the Garden of Recollection believes that you're special. The memories that you Des possess mémoires. are extremely rare and precious, and it's very likely there will be even more in the future. J'aime pas cette histoire-là, moi, d'avoir des That's why I mémoires. thought it'd be best if I introduced myself to you. I noticed that you've also received the concept of memo snatchers. The Garden of Le vol de Recollection mémoire. wouldn't want you to mistake us for thieves or crooks. Everything we do is for a higher purpose. Ok, mais ma batte de baseball sur toi, je t'attends que ton masque il casse. C'est-tu noble I aussi? believe we've Parce become que là, tu sors du acquainted train, now. hein? Quand est-ce que j'ai déjà entendu parler de ça? Alors, tu entres par effraction dans l'express There's juste a comme ça. big difference, of course. I don't have a material body, so it doesn't count as smuggling. Oui, c'est pareil, t'es que là. Donc, tu es une personne en 2D. Donc, tu es une voleuse d'enveloppe charnelle. Why would I want to steal a material body? I gave up my own willingly. Ben là, t'as un corps. Madame, il va falloir des explications. There is Puis actually la batte de something baseball va that I faire le need, taf. so Ah, mon Dieu. I'll get right to it. The Garden of Recollection wants to preserve your memories. Non. But pas don't touche. worry, we won't take it from you. We just want to make a copy of the precious moments. You can see it as a trade between us. Comment, comme un échange, qu'est-ce que je reçois? This is the Forgotten Hall, created specially to store your memories. Ok. We hope that you can visit this place regularly to rekindle your lost memories. The Garden of Recollection will extract the Objet écho memories de they want lumière. Oh. and give Ok, you j'y vais. something in return. Come, I swear on the memories of my past self that you won't be at a loss for anything.
Ouais, c'est parce que si j'oublie comment souligner ma batte de baseball, tu vas le savoir, hein. Do you want to enter the Forgotten Hall? Oui, j'ai pas le choix. Quoi? « 15 mémoires? » Ah, attends, tu vois. Ça m'intéresse. Oh, des cristals, récompenses de mémoire. Mémoire niveau 1, niveau 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, ok. Bon, ben allons-y, hein. Faites bon usage de la turbulence mémorielle pour atteindre un objectif. Gang en d'ici pas plus d'une personne à terre. Ok, il me faut du fate. Il me faut du vent, ça c'est planète. Et il me faut quoi d'autre juste? L'électricité. L'électricité, ça a l'air d'être quand même bien utile. Ben, je crois que ouais, ça a déjà dedans. Quoi d'autre est-ce qu'il me faut? Ah non, ça, il faudra une autre personne avec du physique, j'ai l'impression, quoi. Attends, pourquoi lui, son icône est rouge? Comme si c'était le boss. Ah, mais c'est le boss, j'imagine. Ok, alors il me faut vraiment le vent à tout prix. Alors, reste. Je vais prendre ça. Vu qu'il faut qu'il y ait personne à terre, on va prendre March pour la def. Augmente les dégâts de vent infligés par toutes les alliés de 50%. Ça tombe bien, j'en ai juste un. We need a strategy. This will strengthen our position. Bonjour! Attention. Première vague. Ouais, non, il faut que je claque avec du physique. Comme ça, je vais niquer deux personnes en un coup. Bonjour! Oh! Ça sent la violence! My turn! Brr. Hey, tout le monde meurt. Ouais, non, je crois que je suis trop puissant. Est-ce que je serais mieux d'en tuer au lieu? Ouais, non, je serais mieux de tuer. The truth of life and death. Visage is but a vision. Tough luck running into me! Merde! Désolé, j'avais l'accéléré. Attends. T'as encore envie? Let's go. Réception. C'est l'heure de briser des règles et des crânes. Il fait mal comme moi. Hein? Ah. Mais pourquoi t'agresses le médecin, hein? Ah! Step aside. I have no interest in slipping cotton. Putain. Tu vas arrêter d'agresser le médecin, hein? C'est un Right ordre. here while I get you a present! Voilà. Allez, Try moi. hard sometimes. Check out this awesome move! Manque, il reste encore 18 manches. You don't look so good. Quoi, il est encore en vie? Well, Mark. what's the feel check? C'est tout? Pff. C'est good, il reste encore 19 cycles. What is it? Are you not feeling well? Je crois que je suis pas habitué à ça. Ben, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours se battre à l'intérieur? Parce que je me qu'on se bat contre les A mémoires, je strong stimulus will lower your guard against your subconscious. Only then will we be able to copy your memories. Quoi? Ok, alors je dois être faible d'esprit pour qu'il puisse copier le souvenir au cam. From Hey, now là. on, all you have to do is enter the Forgotten Hall periodically, and we'll give you an abundant amount of rewards. About me being on the Astral Express. It'd be best if you kept it between the two of us.
I won't reveal myself to your companion. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois dire aux autres? Ouais, ça parce que j'ai déjà annoncé le miroir, hein. You can say that it's just a phase flame or an inquisition spirit. They often suddenly appear and then vanish. You should be able to get past them Un with esprit that. inquisiteur. Hey, je connais aucun terme dans ce mot-là, puis moi je vais sortir un truc aussi complexe qu'un esprit inquisiteur ou une flamme de phase. C'est clair qu'ils vont penser à quelque chose. Alrighty then. Just step close to the mirror if you ever want to find me. Puis le miroir, quand que je touche, je veux dire techniquement, le monde il me regarde juste à dire ce qu'il y en est à l'équipage. Bonjour. Did you find anything? Dire la vérité, taire la venue de la message. Ben techniquement, si elle est pas là physiquement pour eux ou même visuellement, si elle est même pas là pour eux, ça sert à rien de dire la vérité. Il y a juste Popo qui la sent, mais c'est tout. An Inquisition spirit? On the Express? Yeah, these creatures do suddenly pop up sometimes and start questioning the first person they see. What did it ask you? Me demander ce qu'il devrait me donner. Me demander si quelque chose de joyeux s'était produit récemment. This actually confirms a theory that I've always had. It seems like Inquisition spirits are a creation of the Elation. Ça se pourrait, mais quoi, tout est fake, ça. Pom-Pom doesn't care whose creation it is. It has to go. Indeed. Welt, do you know what to do? Don't worry, it should be gone by now. Inquisition spirits only ask one question at a time. It will go elsewhere once it gets an answer. That's good. That should do it. Bon, ben, direction le miroir, hein. Il y a le miroir, il y a le miroir, il est là. Thank you. I'm sorry you had to lie, but please do understand. Do you want to enter the Forgotten Hall? Écoute, je vais entrer dans le trésor inestimable. J'aimerais. Non, juste entrer dans la salle oubliée. Attends, quoi? Terminer 15 victimes. Débloqué après avoir terminé un dragon veillant loin de son océan, quoi. Ok, ouais, non, là, il faut que je change. Là, il faut que je mette son chapeau, là. Non, j'aime bien, même avec son chapeau. Il y a juste la lance que je suis pas super fan, mais c'est pas mal. We need a strategy. Bonjour. Merde, je me suis fait avoir. J'aurais dû garder. Attends. Quitter le combat. Quoi? Non. Ah merde, je peux pas changer. Oh, regarde. Oh. Putain, c'est tout. Clemency? Never heard of it. Ok, qui que je tape? La bombe. La bombe! Tic-tac. You have the worst luck running into me. Watch this. Même avec 50, ça fait quand même pas mal. Michael Dreams Jackson. do come true. Ouais, non, j'avoue, si t'as pas le truc de faiblesse, tu fais tellement pas mal. Somebody needs a doctor. Il nous faut un médecin de terrain! Gifle! Allez, moi! Un de moi. Take your positions. Let's improvise. Quoi? Let me tend to your wounds. C'est good! What was the feel? Yes. The truth of life and death
revealed in an instant. This sanctuary. Tu as équipé les autres voies de ton perso avec des attaques. Oui. Oui, j'ai fait ça, Dark, et salut à toi. Je viens juste de remarquer ton message. Parce qu'en fait, j'avais pas touché. Je les ai équipés, mais ils sont pas aussi forts que la voie de base, bien sûr. Ouais, une coupure, elle. Stay in step. Allez, Dreams souffle. do come true. Quoi? Ah, gars. Guéridon, parce que... Thanks a lot. Ah! Eh merde. The mood is set just right. Let the show begin. Ah, ça fait quoi déjà, soutien sur scène? Parce que j'ai déjà oublié. Step aside. Soutien sur scène augmente l'effet de rupture de 15% après avoir attaqué une cible ennemie en état de rupture et faiblesse convertit la indication de la boosteuse de l'équipe de l'attaque de 1 instance de dégâts de rupture extrême. Ok, c'est ça, je le mets quand la garde est brisée, pas avant. My turn. It's my turn. Ah merde. Ah! Ben là, pourquoi tu fais mal? Moi tellement. Ah ben merci. C'est justement celui que je voulais que t'attaques. Time to show. What's in your prescription? Thanks a lot. The truth of life and death, revealed in On va an attaquer lui instant. aussi. It's but a vision. You have the Bon, worst luck running toi into tu tues celui-là. Gotta try Après ça hard tu blesses tout le sometimes. monde. Check out this awesome move. Take your positions. Time to beat Let's it. improvise. Oh oui, merci le jeu. Ah, ça aussi il y a une boss. Oh, il est dans le dessus. Ah. Non mais... Quoi c'est le médecin? Clemency? Never heard of it. Tu vas commencer le second monde ou faire les quêtes secondaires? Ben là, j'allais faire les histoires de souvenirs. Pour avoir... je crois que c'était une personne gratuite après avoir fait 5 souvenirs... pas 5, 3 souvenirs qu'on l'obtenait. Lui va mourir automatiquement, lui va survivre. Dreams Allez, touche do sur come lui s'il te true. plaît. Ok, on peut s'en aller plus tard. Ouais, ça. D'accord. Ouais, non, c'est ça. Je veux juste avoir un perso, quoi. Après ça, je vais y aller. Ah oui. Rhythm get messed up? The mood is set just right. Let the show begin. Allez, les ruptures extrêmes. Let's improvise. Oh, rupture extrême. Looks like somebody needs a doctor.
Attends. Bon, non, c'est ça, il aura pas de chance de réussir à le tuer à temps, Stay lui. in step. Dreams do Allez. come true. Un peu de pétillant pour tout le monde. Thanks a lot. C'est vrai, tout le monde sauf le médecin. Time to show you. What's in your prescription? Don't worry about me. The time is now. The truth of life and death. This search is but a vision. Change le shield. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Allez, faut que je leur détruis son armure le plus vite possible. Take your positions. Ça doit être tuer. Oui, Too ah late non. to repent. Bon, au moins il y a le rupture. Pas de danse ultime. Oh, moi j'ai réussi. Ouais, non, ça, j'ai pris un cycle de trop. Attends, je vais juste vérifier. Danse, non, ça c'est recueil. Terminer mémoire 3. Ouais, c'est ça. Si je fais mémoire 3, je vais l'avoir elle. Ah, ça va être mon premier quantique en plus. Merci, Joe. Do you want to enter the Forgotten Hall? Oui. Pour avoir enfin le perso. Oh là, il me faut Hook cette fois-ci. Oui, Hook. C'est là d'avoir du fun. Ouais, je vais quand même prendre mon perso en... Ah non, je vais prendre le perso avec la lance. Il y a bel et bien des reliques. Ouais, non, ça. C'est juste j'ai pas de... J'ai plus la monnaie pour les développer, c'est juste ça. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Bon, j'ai deux feux, un vent et un électrique. Mais l'électrique, c'est le médecin, alors on devrait être correct. Attention. Merde, ça a pas sauvegardé Hook. Attends, là c'est mieux. Dégâts de feu infligés par tous les alliés de 50%. Let's go. Will of preservation. This will strengthen our position. Bonjour. Oh, Too late to il y en a déjà un qui est mort en plus dans le tas. I'm on guard. Defend the weak. What was the field kick? Allez, agressez-le. Oh. Ok, lui est en feu, il va mourir dans tous les cas. Lui est en feu, ça se peut qu'il survive, mais je vais plutôt achever lui. Ok, lui est mort. Lui, je le blesse. Puis tout le monde meurt. Voilà. step Lamps aside. ablaze. I have no interest in stoking conflict. Flaming lamp. C'est là que tout le monde meurt. Forward. Bon. The truth of life and death, revealed in an insertion, is but a vision.
Voilà, je viens juste d'arriver. Juste Time to go on the offensive. Let's go, boy! Somebody needs a doctor. Ah, là, tu peux l'électricité pour choisir. Ben là, c'était le médecin! Lemon seed? Never heard of it. Lance at the ready. Ouais, c'est le temps de foutre la merde et de blesser! Ben là, pourquoi Hook? Tellement. En 16, ça veut dire que j'ai été plus vite que l'autre. Récompense de mémoire. Quoi? Pourquoi j'ai pas. Ah, ok, c'est le fait de le faire que je reçois récompense, genre. Yeah! Obtenir personnage. Yeah! Même si c'est un 4 étoiles, je m'en fous. Écoute, je veux toutes les persos. Je veux finir avec tout le monde. Retour au perchoir. Terminer la mission, un dragon veillant loin de son océan. Niveau 1 de mémoire dans la salle oubliée pour obtenir le personnage Yukong. Oh, premier fate. Pourquoi elle est familier? Ok, ouais, ses stats sont comme. Ah, mais c'est vrai qu'il doit pas en prendre en note. C'est des artefacts et tout ça. Attaque normale, elle a un arc. Elle a un autre arc. Puis elle a une bénédiction, c'est good. Good evening, everyone. Good. Bon, allez, So, direction your la first nouvelle planète. trailblazing expedition has concluded. How do you feel? Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll grow used to them. Ça a donc l'air d'être dépressif pour lui. It seems you have something on your mind. Let's hear it. I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himiko is, we've pretty much run out of topics. Ouais, j'imagine bien, hein. I'm afraid not. Quoi? Et merde. As I've mentioned before, the Stellaron's influence on Eurilo 6 is more profound than we might think. I don't think Belobog's fight against the lingering effects of the Stellaron will end anytime soon. But the balance of power is tilting ever so slightly towards humanity, the crucial factor being the hope you brought about. As intangible as it may sound, don't underestimate hope, because the power it inspires has no limit. Like the Stellaron, it's a seed that may grow into something much bigger. But, in my opinion, the fruit that hope bears will have a much bigger impact Non, than mais ils vont that être of the Stellaron. corrects. J'ai fait part de votre opinion sur les effets du Stellaron à Bourgnon. Is that so? Well, I think you did the right thing. It's better to move forward with the burden of knowledge than to tread a perilous road with blind optimism. Ben oui. I remember a distant world where the people were faced with unimaginable danger every single day. But they saved their planet time after time with wisdom and courage. This goes to show how much of a difference ordinary people can make. I hope Eurilo 6 sees that. I too wish to go with you, but Himiko insisted on letting you and your friends rise to the challenge. Normalement, c'est quoi son style de combat, Wilt? I'd been observing what's happening on the ground from the Express, and I have to admit that I got sweaty palms a couple times. I was glad to see you three meet friends you could trust and overcome hardships. Well done. Écoute, on va juste pas parler de shampoing. Himiko was calm from the very beginning.
She kept telling me to trust you youngsters' decisions. Confiance à vous les jeunes. And Alors. she was right. I really need to stop worrying so much. Plaisir de discuter avec Likewise. vous. Get some sleep. We'll be heading. Pom pom, jeu de jus. Pom-Pom, we're back! Shh! Checking star rail stability. Oui. Pom-Pom needs to focus. Good to see you too. Spatial readout. Back to the normal bracket. Star rail stability keeps rising. 56%, 57 numbers have stabilized. Dispatch the Express. Oh, welcome back to the Express. Ben là. You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. Il y avait déjà oublié qu'on était. J'ai oublié de t'apporter des souvenirs. Il faut du jus pour March. Ben là, j'ai oublié le jus. Don't worry about it. Your Rillo 6 probably doesn't have anything worth buying anyway. Plus, it's your first time on a Trailblaze mission, so Pom-Pom will let it slide this time. Ah oui, ok, il veut vraiment des souvenirs à chaque fois, lui, le bâtard. Il y a rien de valeur. Ben là, mec, même un cristal. Don't forget, next time. Écoute, on peut toujours y retourner, hein? Thanks to you, the Space Fisher is healing up, and the Star Rail has become stable enough for us to dispatch the Express. As for the coaches, Pom-Pom's checked every nook and cranny and made sure everything's in good order. Bon. Pourquoi Non, mais pas, je continue sur ça. Quelle est la prochaine The destination, s'il te destination plaît? will be announced at the navigation meeting. Lors de la réunion de For navigation. now, Ok. get some rest and stay tuned. Tu l'as? Non. Faut du jus. Oh, Pom-Pom almost forgot. There you go. Careful not to... Thank you, conductor. Right away. To avoid encountering the anomalies again, the Express will dispatch shortly and head to a more stable area. For your safety, please don't leave your seat until the Express has reached cruising speed. Ah oui. Vitesse de croisière 40, 40 années-lumière. Wow. Billet composté, quoi? L'Express accueille désormais Bronia! Ben non. À son bord, vous croiserez peut-être Bronia dans le prochain passage à bord de l'Express. Ben non, ça serait trop bien. Pis scellé! Nice. Croiserez scellé. Attends, est-ce qu'on va voir les deux ensemble? Travel No Return, Wildfire. Ah, j'ai eu leur chanson. Bon, j'imagine que là, ils sont pas là présentement. Oh non. Pourquoi j'en reçois? Clara? Qu'est-ce qu'il y a? Minimuji, quoi? Demicus, tu es libre ces temps-ci. Ah, mais mec, mais pourquoi il fallait qu'elle fasse ça? En même temps, c'est un enfant, c'est sûr qu'elle allait le faire. Jolie émoticône. Oui. Claire, tes émoticônes sont trop mignonnes. La candidature de robot rencontre des difficultés en ce moment, viens voir vite. Si tu as le temps, bien sûr. T'inquiète pas. Non, non, mais on va lâcher. Quoi? Le A. Ah, mais ça, je crois que c'est. Je crois que c'est russe, je suis pas sûr, mais t'as pas de problème. Je t'attendrai chez mes choses vers Rogue. Rarement tendre. Ben, c'est des robots. Je vais aller pique-niquer avec tout le monde. Alors, je veux aller pique-niquer avec tout le monde. Ben là, ça va faire un gros pique-nique, hein. À moins que tu les prends groupe par groupe. Non, mais. Oh, what? Pom pom, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Je viens juste de la tête de parler. Ah merde, mais l'émoticône, c'est parce que je suis en mode feu. C'est super urgent, je ne veux même pas y penser. Ça fait longtemps qu'on repousse l'échéance, mais c'est bientôt le jour du nettoyage du train. Ben là. Tu veux que je vienne t'aider à tout nettoyer? Mais si tu voudrais bien donner un coup de main, ça serait fantastique. On se dirige vers le lavo-planète le plus proche. Quoi? Reviens voir quand tu auras un peu de temps. Nuit des hallucinations cosmiques. Comment ça, un lavo-planète?
C'est quoi, c'est une planète littéralement juste pour le lavage? Roi de mai et à la station spatiale. C'est qui ça? Oui, au roi de mai, le membre 81 de la Société des Génies. Ah oui, elle, c'est le 83. Je l'ai fait venir ici avec Scrolum pour discuter d'importants stations. Quand elle sera libre, présente-toi à elle, comme ça, elle saura qui est la personne qui teste l'univers simulé. N'oublie pas de te montrer inspection vers elle. Ce n'est pas si souvent qu'on a la chance de la rencontrer. Ben là, ça serait bien que je te rencontre pour de vrai aussi, hein? Je vais peut-être pas revenir à l'Express aujourd'hui. Ben, t'es déjà dedans. Où es-tu? Pourquoi j'ai l'impression que je gueule? T'es où, là? Je suis en train d'observer une créature inconnue. Je reviens demain matin quand j'aurai fini de récupérer tout ce qu'il me faut pour la banque de données. Pourquoi toutes ces questions, ça t'intéresse? Un petit peu. Ben là, pour savoir qu'est-ce que tu fous si t'es pas dans la merde. Hein? T'en fais pas, je ne te demande pas de m'aider. En plus, cette créature est vigilante et difficile à observer. Elle décomprend moins de danger qu'elle perçoit. J'envisage de changer le point d'observation. Grimpe aux arbres. J'avoue que c'est dur. C'est grimper aux arbres pour avoir un lieu plus subtil, mais en même temps, c'est dangereux. Alors que l'eau, ça peut être subtil, mais en même temps, il faut qu'il fasse des mouvements très lents, quoi. Tiens, aux arbres. En utilisant les feuilles pour me camoufler, ça pourrait être une bonne idée. Je peux encore venir. Pourquoi ça t'intéresse? Je veux juste te regarder. Ben là, je veux juste te voir suspendu à un arbre. Très drôle. Dong On Go Monkey. L'équipe de logistique. Ah, quoi? L'équipe de logistique a produit des rapports d'urgence d'un nombre de robots de patrouille endommagés par une source inconnue dans la zone réglementée. Il faut que je respire, moi. Il représente un risque pour les membres du personnel. Jusqu'à résolution de situation recommandée au personnel combattant ne pas s'y rendre seul. Il leur est conseillé de mobiliser une équipe d'escorte en cas échéant qui compte détenant des informations à propos de l'attaquant visé robot doit les transmettre à Molly, ingénieur de niveau 2 de la division technologique. Bon, j'ai répondu à tous les téléphones. Hop là, hop là, hop là, attends. Là, personnage, il faut que je switch mon perso en normal. Merci. Ah, ça y est, nous. Érudition. Ok, parfait. J'aime bien avoir des nouveaux persos quand même. Allez, on s'assit. Pom pom, je peux-tu te demander un jus, moi aussi? Vous m'entendez? Ben là, t'es juste devant moi. It's about time we hit the road, passengers. Thanks to the 3 trailblazers, the activity of the fragmentum has reached the lowest level, and the readings regarding the status of the star rail have returned to normal. Pom-Pom will dispatch the express shortly, and we'll be leaving Eurillo 6. Please be seated and say your goodbyes to this planet. Pas de mentir, ceux-là qui... Ben, on est encore dans la station. On est encore dans la station spatiale. Pourquoi d'un bord? Ah, bah oui, maintenant je comprends. Allez, adieu, Eurillo 6. Le Lofu de Xun. Ah, bah c'est ça la zone inconnue qui avait popé. Yanqing, Yes, General. watch this person carefully. Do you remember me? I remember. Of 5 people, 3 must pay a price. You are not one of them, Jin Yuan.
Of 5 people, Hein? 3 must pay a price. You are one of them. Quoi? Hold on. I'll be there soon. What did I tell you? Okay. He's definitely sleeping in. We trailblazers can go days without sleep, but when we do hit the hay, we have to make up for it. Anyway, no point wasting our time in the corridor. The conductor wants us to attend a warp navigation meeting. Same old location, apparently. And we can't. Let's head over. You drew the short straw. It's your turn to wash the coffee cups this week. Ah! T'as tiré le mauvais numéro, c'est à ton tour de laver les mugs. Oh, mais comme s'il avait des tasses, c'était un problème. J'ai déjà fait pire, j'ai lavé des assiettes. Morning. You're very punctual. Quelle ponctualité! Je sais pas de quoi tu parles. Bien le bonjour. Ah ben là, on est dans l'espace. Je suis la ponctualité incarnée, je viens de vous signaler que non. Bien le bonjour. Oh, I can't remember the last time I got such a polite response. The trailblazing of Eurilo 6 is drawn to a close, and the Astral Express must depart for the next planet. Oh, mais c'est quoi la prochaine planète? À quoi ressemble la prochaine planète? Not telling yet. We'll make an official announcement in the meeting, but I'm keeping you in suspense for now. The Oui. meeting will start soon. Ah, pire, j'aime pas le suspense. Pom, pourquoi t'es encore là? Lui, il a pas bougé, hein? Passengers, the warp navigation meeting has officially begun. Firstly, Pom Pom wants to congratulate you, the Nameless, for successfully resolving the problems at this stop. The Express is now able to continue along the Star Rail. Bon, attends, on n'avait pas trop le choix, The hein? 3 of us actually pulled it off, huh? It's time for your conductor, that's me, to reveal the name of our next stop. Ok. Long time no see, Astral Ouais. Express crew. It's Kafka. Kafka. I came at a good time. You're all here. Every single one. No need for the mysterious introduction, Stellaron Hunter. Himiko, correct? Apologies for interrupting your little get-together, but I'm sure once you've heard my request, you'll forgive me. I'd like you to make a destination alteration. Qu'est-ce qu'elle I've veut? seen your face before, Stellaron Hunter. Even if it was only on a corporation wanted poster. They were offering quite the bounty. Dead or alive. Do you know the figure? Doesn't concern me. Then again, a corporation bounty is a compliment, not an insult, don't you think? The higher the figure, the bigger the compliment. You wanted criminals sure know how to look on the bright side of things. I will say, Herta certainly paid you all a compliment. A maniac that claims he can see destiny, leading a bunch of wild lunatics in pursuit of the most dangerous objects in the universe. And Herta doesn't give out compliments very often. Ah, j'avoue. Un illuminé Helio qui prétend voir l'avenir en tête d'une bande de cinglés chasseurs restaurants à la poursuite des objets plus dangereux de l'univers. Okay. In pursuit of the most dangerous objects in the universe, huh? Well, in that sense, you Astral Expressers and I are cut from the same cloth. You're in the wrong place, Kafka. We're not about to accept your request, and we're not about to get into bed with a Stellaron Hunter. It was nice talking with you. Perhaps next time you'll be willing to pay us a visit in person, and we can continue our little discussion. Have you guys heard of the Law Fu? Non. Non, mais c'est clairement ce que dans The Xianzhou Lawfu? It belongs to the Hexafleet of the Xianzhou Alliance. We've heard of it. les 6 grands vaisseaux de l'Alliance, ouais. But what you haven't heard is that it's currently very close to you. A couple of warp jumps away, in fact. Not to mention, 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Lawfu. Ah.
An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you Stellaron hunters trying to do? The Cienjo Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance will hunt you to the end of the universe. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Cienjo is convinced that we're responsible. Okay. My companion, Blade, has been taken away by the Cloud Knights. I want to bring him back, resolve this Stellaron crisis, and clear our names. Nothing to do with you? Yeah, right. Sounds like a weird coincidence to me. You just happened to show up after the Stellaron burst? Ben, c'est clairement par rapport à notre perso. Also, we're not your friends. Why should we care if a Stellaron hunter is innocent, Ouais, ça, qu'est-ce qu'on a gagné? No! Why are we listening to her? The Alliance is strong. Is a single Stellaron burst really too much for them to handle? We're the crew of the Astral Express, not some squad of Stellaron-stealing super specialists. You could, of course, not get involved. Knowing that the Stellaron hasn't yet affected this region of space, you could make the jump and arrive at the next world. But sooner or later, the star rail here will be more blocked off than it was non, before. c'est pas tant. Les personnages qui ont leur billet composté pourront être en train. Si tu repars, tu obtiendras une récompense. Ouais, non, c'est ça, j'ai remarqué, vu qu'il y avait le. Je crois que c'est Arlan, le gars de sécurité, qui est entré dans le train plusieurs fois. To the Lawfu, the Stellaron will eventually contaminate the entire ship, and over half of the inhabitants will perish. Bon, on s'en fout Oh, d'eux. you brave and fearless trailblazers. You benevolent nameless. Can you really remain indifferent to that? This companion of yours, Blade, he perished too, right? No comment. Ha, ça veut dire oui. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. March, get Dan Hung. Ah. Pourquoi le persuader de voter? Whoa, what are you doing here? Ben là. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ben, à ton avis, on m'a dit de venir. I gave him the lowdown. Hey, remember what I said, okay? We're gonna vote against it. I'm not gonna take orders from that woman. Sauf que le problème, c'est qu'elle a pas tort. C'est ça le pire. C'est que oui, on peut les laisser se faire nuker lentement et tout ça. A Stellaron hunter shows up at the site of a Stellaron burst that just happens to be occurring nearby. Does anyone really believe that? Oh, I'm so mad. She just hijacks our communications and then hangs up? So rude. You used to know her, right? Was she always like this? Ben là. Oh, yeah? Huh. Maybe she really liked you. Oh, yeah. I just spoke to Don Hung. Here's the deal. We've all got to vote against. Trust me, she'll hold a democratic vote. One for you, one for me, one for Don Hung. 3 altogether. We never go anywhere without a consensus. Le problème, c'est qu'elle Elle a pas tort, quoi. C'est ça qui gosse, quoi. Seems like the longer I spend in my room, the stranger things are when I emerge.
March told me. If it were one of the other ships, it might have been okay. Ah. I can't go to the Lofu. Voilà, c'est ça, il vient de eux. I'm forbidden from setting foot on that ship. Total interception of any attempt to enter the Dominion is how they chose to put it. So if you're planning on going, I can't go with you. I remember the Xianzhou was a sight to behold. Good luck. Ok. Ça veut dire quoi? On va voir Well, j'imagine? Non, mais le miroir en arrière. Are you okay, Dan Heng? March brought you up to speed. I'm fine. And yes. Good. In that case, with regard, our Stellaron hunter claims that a Stellaron burst has occurred on the Xianzhou Lafu, and that we're in the vicinity. If we head for the Lafu, however, it's also possible that our Stellaron hunter is lying and using us for her own ends. Neither Welt nor I believe that she's telling us the truth, but we can't just ignore the intel she's given us. So, we're about to hold a democratic vote on whether to set a course for the Xianzhou. All those in favor, hold out your hand. All those against, keep your arms by your side. 3, 2... Levez la main. Quoi? March? Je crois que t'étais contre. Well, it looks like the Astral Express crew has a majority vote to head for the Xianzhou. March? I calmed down and thought about it a bit. If it turns out that woman isn't lying, then a lot of innocent people are gonna get hurt. Ok, dans tous les cas, ça aurait gagné. Now's the time for thinking about other people. C'est tellement noble, March. All right. I think we're all used to March's modus operandi by now. Pas tant bien que ça. So, Dan Heng, you want to stay here? Ben, y a pas le choix. Yes. I'm staying this time. In that case, Welt, ready for a trailblazing expedition? I know you've been itching to get out there for a while now, but make sure you take good care of the two of them. Oh shit, je vais avoir Welt cette fois-ci. Don't worry. Destination Xianzhou, here we come! The train is about to make the jump. 5, 4, l'échec, lui. 3, 2, 1. Bon, March, t'as-tu réussi à être debout cette fois-ci? That's a Xianzhou ship? It looks even bigger than Eurilo 6! For the Xianzhou, these ships are their planets. Terrestrial environments are cradles that allow civilizations to survive and then develop. Some of those civilizations progress further, constructing spacefaring vessels, which allow them to voyage into the unknown. The Xianzhou Alliance is one such civilization. I've only glimpsed it a few times, but it's as magnificent as I remember. You okay there? What's with all the lonely nostalgia vibes? This is the Astral Express. I repeat, this is the Astral Express. We have arrived in Xianzhou territory. Requesting landing permission from ground control. From the bridge, I mean. Express, ça va arriver sur le territoire. Nous demandons autorisation d'atterrir au contrôle terrestre. Équipage de passerelle. Welcome to Lawful Skyport. Given. Please await transfer. Please wait transfer. Please. Ouais, non, ça c'est clairement c'était la on. Ou sinon ça bug. Hein?
And now you know how I feel when you copy me. Non. Something's not right. The signal is still repeating, but no one is guiding us into dock. Maybe the Stellaron hunters were telling the truth. It seems like something really did happen to the Xianzhou. A vessel arrives at a deserted spaceport. Isn't that how, like, loads of horror movies start? Non. Ok, il y a peut-être Alien. Let's not let our imaginations get the better of us. Please wait transfer. Please await transfer. Please wait transfer. Still the automated signal? Yes, it's still on repeat. Ah, there we go. The Jade Gate now opening. On behalf of the Xianzhou Lafu, welcome, guests from afar. Please proceed to dock in accordance with the guidance. Ah, là, il a arrêté de bugger. Huh? Is this still automated? Visiblement. The signal broke off. Seems that's all there is. We should get going. Imiko, stay vigilant back here on the Express. Relax. I've got Don Hung here with me. Vous restez pionnier rassemblé. Vous restez. Bah oui. Puis là, j'imagine que la troisième mission, je vais avoir, Yes, je vais avoir but elle. I won't be putting my feet up. There's a lot to take care of here on the train. Make sure you're properly prepared before you set up. Surtout le lavage des tasses, hein? Je skip cette tâche. Before we set off, I need to clarify the aim of this journey with you. The Stellaron hunters have given us a lot to consider, and a lot to doubt. But the most important part of this expedition is... Oui, oui, goûter les spécialités gastronomiques, nouer des liens avec les personnes de pouvoir, le Stellaron. Precisely. The Stellaron hunters clearly have ulterior motives. However, knowing what they're all about, and given the focus of Kafka's words, I have no doubt that the Xianzhou is dealing with a Stellaron. The Alliance and the Express haven't had any previous dealings, so our arrival might not receive the warmest welcome. But as trailblazers, we're not in this for fame or gain. We just need to do everything in our power to assist the Xianzhou and eliminate the source of disaster. Exactement. Always keep that in mind. And don't forget the way of the Trailblaze. Explore, understand, establish, and connect. Yeah! Let's go. Et botter des culs! Woo! Oh, look! It's just containers as far as the eye can see. Wow. This area isn't for receiving guests, it's for unloading cargo. Who decided to send us this way? Such a huge port and not a soul in sight. It gives me the creeps. Ça ferait avantage à toi si on venait à croiser quelqu'un. Ouais, ça, quelqu'un quand même ouvre la porte, à moins que ce soit automatisé. Stop talking. If there is someone here, they're in my bad books already. Mr. Yang, what should we do? We should start with the person who opened the Jade Gate. If it turns out they're not friendly, then at least they've already made things easier for us. If it turns out they were just doing their job, then we can ask them what happened here. Ben oui. Et qu'on ne peut pas le vaincre. Ben non, on va le botter. Are you forgetting we've got Mr. Yang with us? Oh, right. You haven't seen what he can do yet. Let's non, move. j'ai hâte. Keep your wits about you. Est-ce que je le gagne temporairement ou non? Ah non, je l'ai même pas. Putain, ton vase. Mr. Yang, someone's hurt. Ah. Up ahead. You're hurt, son. March, use your six-phased ice to stop the bleeding. Go easy. We don't want to add frostbite to his list of complaints. I'm on it.
This area saw fierce fighting only recently. Let's keep searching. There might be other survivors. Ah oui. Ah, lui, il a juste mal à la tête. Please. Ben, c'est quoi ça? Un coffre. Tu croyais être caché dans un conteneur? Ah, ok, c'est ça les points techniques maintenant. Wow. Ça, je m'imagine que c'est leur réacteur, ça. Ah, tout le monde est pilote. There are wounded everywhere. The silver lining is that, based on what we can see, no civilian. I'm guessing the Cienjo must have evacuated the port immediately, leaving the soldiers to deal with the crisis. Ok. Mais visuellement, il n'y a pas un seul décès, alors ça va. Ah ben. Careful. We've never seen this kind of life form before. Awaiting orders, Mr. Yang. Putain, voici mon ordre. Oh, j'ai eu les deux. It's too late to repent. Let's go. Strike. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Let's make it quick. Merde. Batter up. Ah, ça va mal quand même le sang. Quoi? Let me tend to your wounds. Non. Non, non, non. T'as pas de deux. Là, c'est mieux. Voilà. C'est pas vrai que tu vas te mettre à 30 minutes au moins, ok? Pas longtemps. Let's go. Putain. Bon, dans le hang, il n'y a pas le droit d'être ici, mais je m'en sers comme mon combat. Ça me va. Miss Tingyun, fall back! Pourquoi je sens qu'elle va se battre? Hey, you there? We need your help. Ok. March! Ben. Ok. Thanks for saving Beauty from the beast. Pleasure. But are you thanking us or giving yourself a compliment? J'avoue qu'elle a pas tort. The truth of life and death, revealed in an instant. This search is but a vision. Bon, y a pas eu de mort, c'est good, on va essayer. Rules are made to be broken. Oui, c'est vrai, il y a deux vies. J'oublie souvent ce chapitre là, mais regarde ce que j'ai. Voilà. Victime du Mara, c'est quoi le Big Stella Rock, j'imagine? Let's make it quick. Allez, Hook! Montre ce que t'es capable.
Ben là, t'attaques mon bison. I have no. Simon, on a quasiment dit l'armure des Miss gardes. Ting-yun, the Mara struck have been repelled, but there could be other dangers nearby. The situation is serious. Allow us to escort you back to the Skyfaring Commission. Calm down, I heard you. It'd be rude of me to depart without thanking our benefactors. J'avoue. My name is Ting-yun. I'm the Ambassador for the Lawfu Skyfaring Guide de Commission Merchant marchande, Guild. commission May I d'ici, venture ok. to know the illustrious names of my heroes? Illustrious names? Sure. I'm March 7th. This is Mr. Yang. Oh, Mr. Welt Yang. And this is... Mon nom est secret. Je suis joueur de baseball. Juste parce que je me sens une batte de baseball. C'est good. I see. Well, thank you for coming to our aid. Although, there is one thing I don't understand. Starskiff Haven is under lockdown. Since none of you are Xianzhou residents, may I ask how you came to be here? Ben, la porte était If ouverte. you can't offer an explanation, I'm afraid these Cloud Knights will have to escort you out. Quoi? We called for port transfer and got no response, but then someone opened the Jade Gate for us. When we arrived, there was no one to be found, so we started to make our own way through. How can that be? My ship was the last one into port before the Jade Gate was shut. The Skyfaring Commission has already locked down Starskiff Haven entirely. We're telling the truth. You could verify it yourself by checking the access history of the Jade Gate. We found it strange ourselves when the gate opened, but no one came to greet us. You're with the Astral Express. Ben, comment qu'elle le sait? Notre linge, j'imagine. You've heard of us? Indeed I have. Oh, you've arrived at a bad time. Comment qu'elle The le sait? Xianzhou has suffered an incident. Whether you're here for leisure, treatment, or trade, I'm afraid you won't be able to go through with it. Non, on est là pour la violence, puis For c'était la your run qui a safety, explosé. you should hurry to Central Starskiff Haven and take refuge. I'll take you to Madame Yukong of the Skyfaring Commission and let her decide how to proceed. We caught wind of the incident you mentioned. That's why we're here, Miss Ting-yun. To help the Xianzhou seal the Stellaron. Your actions have already revealed your kind hearts to me. Sadly, I can't make you any promises. You're outsiders, and only Madame Yukong has the authority to consider your offer. Ah, je vais faire du baseball avec ta Madame Yukong. Don't Je worry, t'attends qu'elle nous dise où Madame est-ce qu'il. Yukong is kind-hearted too. Come on now, I'll lead the way. Ah, et la dernière fois qu'on m'a dit que quelqu'un avait un grand cœur, c'était Cocolia puis a essayé de me tuer. Ok? Alors ça va être pareil. Those monsters back there. They were no monsters. Oh, those were not to be confused with monsters, benefactors. We call them Mara-struck. Ok. Les glaces, c'est un matériau rare en soi. Les éclats de glace au teint étrange chantier dont toi doivent provenir d'une fille spéciale que tu connais. Ben, March. Ok. Bon, merci pour les soins. Ben. Fabriqué par une mystérieuse organisation commission de l'artisanat. Ok. Ah, ok. Nice. Ah, ouais, faut pas être débile pour savoir comment faire ça. Attends, ouvre ça. Donne-moi du loot. Oh, une boîte. J'aime les boîtes. Grappin d'acier de voleur. Merci. Oh merde, il m'a senti. Allez, allez. Leroy, violence. Mais
Pourquoi t'es là? Tu viens pas de Jorilo? Jorilo? J'ai déjà oublié le nom de la planète. Oh non. The truth of life and death, revealed Oh in non. an instant. On va commencer par agresser les autres en fait. It's but a vision. Niveau quoi? 42. Je vais peut-être regretter mon choix soudainement. Surrender now avant que je commence à faire blaster tout ce qu'il y a. Bon. Let me tend to your wounds. Ben là. On va essayer de mettre ça. The time is now. C'est censé être impressionnant. Attends, recouche-toi. Rules are made to be broken. Tout le monde meurt. Oui, je sais, vous avez une deuxième. Puis en plus, il augmente sa vitesse. Hein. You don't look so good. Ouais, mais relève-toi, ça te tente. Je vais juste le tuer. Attends. Let's make it quick. Allez, meurs. Quoi, il y a un PV. Ah, tu sais quoi, je me You heal. don't look so Ah, merci. Ah oui, j'ai oublié. The truth of life and death, revealed in an instant. Ah, faut que j'ai agressé. This sensation is but a vision. Pourquoi ça fait 0 dégâts? It's too late to Médecin, hein? time to show you. Faut un médecin d'urgence. What's in your Time now. Let's go. this. Attends. You don't look so good. Grosse électrocution. Oh, les It's too dégâts! late to repent. Calmos. Putain. You've still got time to surrender. Bon. Pour l'autre, il est pas encore tombé une seule fois à terre. Merde. Hein? It's too late to repent. Ah, c'est ça, être trop fait pour faire des dégâts de rupture. Ah, merde.
le temps ce petit problème technique. The truth of life and death, revealed in this search, is but a vision. Tape donc mon personnage, s'il te plaît. Can't be. Ah, merde. Your achievements are second! This body is that frail. Ah, Just a scratch. merci. Rules are made to be broken. You got stage your welcome. Ah, Let's make it là, quick. c'est du clean-up, ça. Batter up. Cible pas Hook. Ah, Hook. Merde. J'étais sûr que Hook allait être correct. Non, non, elle meurt quand même. Heal. Don't worry about me. Time now. Let's go. Tiens, il reste une personne. Let me tend to your wound. En passant, la personne avec sa faiblesse, c'est bon. Clemency, never. Oui, en fait, t'es peut-être de retour, mais en fait, tu vas retomber à terre. Rules are made to be broken. Ah, il est sur le cul. Let's make it 221 de quick. dégâts. Ah, merde. Ah! Ennemi puissant. Oui, oui. Oh! Ils sont beaux, les gars. Bon. Ah, il est là. Yeah, Hook est de retour. Why have we stopped? Ben, il y en a un bas en Don't bas. worry, miss. I have a favor to ask. That's all. Ben là. Favor? Count me out. What if we do it wrong and you get your cloud cronies to throw us in jail? I shouldn't have doubted you. Please accept my apologies. Our road ahead is barricaded. Do you see? Non. The soldiers stationed here must have moved these into a roadblock. I'd like to see us try. They're extremely heavy. Even with all of us, we wouldn't be able to move one. Ben là. Not that I'm doubting your skill, but I'd feel terrible if you hurt yourself in the process. If I'm not mistaken, the containers in the Trove of Verdure can be moved around using a control panel. You've already put on quite the show. Do you think you'll be able to find and operate the control panel? Should be simple, right? Oh, Ah, c'est ça. I'm afraid I'm not built for hard labor. Ah, là. Je suis pas fait pour le travail manuel. Ah, je vais prendre ma batte puis je vais te She transformer. sure knows how to boss people around. We just need to pass through here, take the barge to Starskiff Haven, and we'll be safe. Ah, je déteste le monde comme ça. You know, you sound sweet enough, but you were talking about getting... Allez, dégage-toi. It's too late to repent. Let's go. How about this? Tiens. Ouais.
Look, listen, feel, check! Clemency? Never heard of it. Allez, Hook. Fais ton taf. Merci. I hereby pronounce this expedition a success. Ok, faut que je passe par là, comme par hasard. Terminal de contrôle. Bougez vers la droite. Des boîtes? Ah oui. Bah là. Bah attends, je pourrais plus sortir. Ah non. Bah je pourrais plus sortir de l'autre bord. You mentioned Castellaron. You work for the Skyfaring Commission, so I assume you're aware of its destructive power. Yes, I C'est quoi am. ça? As an Amicassator, I've been to many planets and seen my fair share of Stellaron corrosion. Ça tombe bien, on est ici pour l'arrêter. Qu'est-ce que... Ah, j'étais pas prêt à cette mocheté là! Putain, dégage! It's too late to repent. Quoi lui? Il aime pas l'électricité. Let's make it quick. How about this? Let me tend to your wound. Ah! La rupture instantanée. Putain. Ciao, bye. Past victories don't guarantee future ones. Donc, sois plus positif dans la vie, ok? Qu'est-ce que... C'est une tortue? Poisson dragon illuminé. Ah, ok, non, c'est un poisson. Tiens, toi. Ouais. Il reste un. Let's go. Tiens. Assuré qu'il y en ait plus. You've still got time to surrender. Looks like somebody needs a doctor. Look, listen, feel, check. Putain, c'est le décès. Ah. Ça, c'est bon à savoir que les poissons explosent. Step aside. Qu'est-ce que... I have no interest in stoking conflict. Ok. The truth of life and C'était death. pas ça, non, revealed in this sanctuary is but Notre a vie vision. a été refusée. This is our chance. How about this? Bon, lui il va mourir à cause du feu dans tous les cas, alors lui, autant le laisser. Ah, il va mourir à cause de l'électricité. Voilà. Je suis ce qu'on appelle un génie de guerre. Non, pas vrai, je sais juste bien me battre. C'est quoi ça? Et c'est l'oiseau. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, s'il vous plaît, veuillez partir. Monsieur, j'ai dit Christ ton camp. Tu vas dégager, que tu le veuilles ou non. It's too late to repent. C'est le dégage ou le DC.
Moi, t'as choisi le DC. Oh non, il est revenu à la vie. Envoie la bombe. Merci. I hereby pronounce this expedition a success. Ha. It's too late to repent. How about this? Oh non! Il est mort. Combat terminé. I told you they were sick. Oh, il veut m'attaquer! Non. Ah, mec, j'ai juste un. Ah, ça va. Quoi, il est en vie? This is our chance. Comment ose tu être en vie? Look, listen, feel, get. Oh non, il y a ça. Wow. Step aside. I have no Ouais. Ça, c'est une attaque. Ah ben ça c'est un autre calice d'or. C'est quoi la récompense ici? Des matériaux. Encore. Bonjour, je suis perdu. Ah mais c'était sur la porte barrée de tout à l'heure. Yeah. Ah oui, c'est vrai l'oiseau. J'ai entièrement oublié l'oiseau. Mais... Attends. Dans le hang, je sais que tu voulais pas être là, mais t'es là maintenant. Ramassage du colis et recherche du itinéraire le plus court jusqu'à destination. Quoi? Pourquoi on doit escorter un Uber? Où est-ce qu'il veut? Ben... Merci. Ben... Ah, ok, il est là. Attends. Ça me plaît un petit peu plus compliqué, hein. Worth our while. Wow. Je passe subtilement derrière lui. La subtilité me connaît. Hein. La claque dans le dossier. Quoi? Lemon Sea? Never heard of it. Gardien frappé par la map. Ah non, c'est ça, c'est vraiment leurs gardes qui sont infestés. Ils sont infectés. The truth of life and death, revealed in this century, is but a vision. Let's make it quick. J'imagine que les deux ont été supplémentaires. Je sais pas si que tu peux te lever comme ça, gosse. 5.
J'ai dit que tu restais mort. Mais... c'est good. C'est quoi, on passe au tableau? Let me tend to your wounds. Ah, juste un tiers. Let's go. Better up. Come on, Billy. Don't. Résiste au feu. Just a stretch. The time is now. Ah non, ils ont une vie. Ok. I hereby pronounce this expedition a success. C'était pas là avant, je me Is trompe this for Hook? pas. Pourquoi il y a un capitaine corrompu? Bonjour. Get ready, and watch your backs. Leave it to me. That one's so scary. Ouais, non, il va falloir sortir. Herta. Herta. T'es où? T'es. You better be good. This will strengthen our position. Allez. Move carefully. The truth of life and death, revealed in this century, is but a vision. Let's make it quick. What about this? Ah, tout le monde aime pas la glace. Ils ont- Looks like somebody needs a doctor. Don't worry about me. Pourquoi Pourquoi cibler Herta avec autant de haine? Bon, tu me diras, elle est affaiblie de tout le monde. Putain. Time to swirl. Quoi, l'autre a survécu? Ah non, Eh mais non, c'est un coup Do gratuit. you Quoi? know who I am? Ah. Ever see a diamond this big? Oh, you! Time to show. What's in your present? Tout plein d'eau pour tout le monde. It's too late to repent. Let's go. Rules are made to be broken. Allez, faut que ça souffre. Time to twirl! Ouais, j'aurais peut-être dû prendre mon perso en Michael Jackson aussi. Oh! Let me tend to your wounds. Look, listen, feel, check. The truth of life and death, revealed in this century, is but a vision. Souffle! Batter up. What are you looking at? Merci, j'avais justement espoir que t'attaques la mission. Much better.
step aside. Tout le I monde have sauf no Edmund. interest in Merci. still- Let's make it quick. You must be Frappe honored to drainée. meet me. C'est quoi son histoire de frappe drainée? Lorsqu'il reste d'autres ennemis cibles avec la renaissance, la métaphore restance d'attaque lorsque d'une attaque touchée. Ok, mais tout ce que j'ai à faire, c'est le ça en fait. Voilà. Oh, finally! Look how many tail hairs I lost on the Mais- way. Oh, my beautiful tail. On peut lui mettre un coup. We had a difficult start, but things got easier. Look, that's the barge I was talking about. Quelqu'un a le permis. C'est une boîte manuelle automatique. Don't fret. All ambassadors know their way around a star skiff. I was perfectly calm until she volunteered to help. Please take your seats, everyone. We'll be off right away. J'espère qu'il y a des poissons. Lettre non envoyée. Non expédiée. Destinée au foyer de l'expéditeur. Auteur paraît avoir subi un traitement expérimental. Ok. Pourquoi j'ai reçu ça? Oh. Bon, Dong Hong qui show off. Qu'est-ce que c'est ça? Fais tourner un boussole poignée les anneaux intérieurs vers l'extérieur de l'axe céleste dans la même direction. Les marques astrales lumineux indiquent le degré de rotation. Par exemple, une marque astrale lumineux indique une rotation de 60 par tour. Ok. Ah, ok. Ah. Ah, mais c'est mon colis. Voilà mon pourboire. Ah! Ouais, ça compte comme pourboire. Allez, on part. Ah. Je pense pas. Je crois que c'est un automatique le véhicule. Oh! Oui, bonjour. Ok, étonnamment, il y a juste le secteur de conteneur qui a attaqué. Alors, ça a l'air correct. On behalf of the Skyfaring Commission, allow me to welcome you to Starskiff Haven. On the Xianzhou Luofu, anything relating to aviation, navigation, and trade falls within the scope of the Skyfaring Commission, which is one of the 6 commissions of the Luofu. As the biggest port on the ship, Starskiff Haven is governed by the Skyfaring Commission too. Ok, pis c'est quoi, c'est comment qu'on s'appelle les gros machins dans l'air juste ici en arrière-plan? You definitely sound like a... what was it L'ambassadrice. again? Ben là, c'est les jeunes. Oh, ambassador. By which I mean, nice speech. That's too kind of you. My job involves ferrying business delegates to and from Starskiff Haven, so I do this kind of introduction all the time. Anyway, we're safe now. Normally, I'd be a good host and take you around, but these are difficult times. Let's head to the Palace of Astrum first and report your arrival to Madame Yukong. Palace of Astrum? Right C'est there, bâtisse? the tallest Oui. building in the city. It's also the headquarters of the Skyfaring Commission. Let's hurry, we haven't got much time. Pourquoi tant d'empressement? Nous devons faire une pause. Ok. I don't mean to rush you, but if Madame Yukong holds me accountable for not getting you over soon enough, I wouldn't want to be around for the consequences. Sounds scary. I thought you said she was kind-hearted.
We need to make a few preparations before paying a visit to any of the 6 commissions. Rest assured, Miss Tingyun, we won't go anywhere. If you could inform Madame Yukong of our arrival first, we'll meet you at the palace entrance later. Very well. Puis si tape, je vais rire, hein. Little Miss Fox moves at quite the pace. I can't keep up with her. I've spent too long on the bench. Hein? Let's catch our breath for a while. Ah, monsieur commence à faire papy. Gros, ça fait trop longtemps qu'il est dans le train, quoi. It'll be all right. We're not trying to stand in her way. We have nothing to hide from her. We didn't have anything to hide in Bellabog either. Ouais, non, c'est ça. Huh? That might be a little harsh, but she does put her own interests first. She did the right thing by not trusting us initially. We were an unknown quantity to her. As for the rush, my guess is she's just eager to get us out of her hair and further up the chain. Oh non, non, ça c'est clair que... Not so fast. I need to give you 2 a heads up first. Our meeting with Madame Yukong won't be without risk. We need to be prepared and take it seriously. She is a top Xianzhou leader. Oh, Mr. Yang, do you think this could be Bellabog all over again? Ha! Madame Yukong devient lui-même Cocolia. No, the Xianzhou Alliance is better than that. But Madame Yukong will definitely have a string of difficult questions for us. Why did we choose to come to the Xianzhou now? How did we know that the incident is related to a Stellaron? Who leaked their information to us? Careless answers mean distrust and potential hostility, which would make things much harder for us. Ils sont déjà normales, faudrait pas qu'ils se mettent encore plus normales. Crud. One of us is gonna blurt something out, or get something wrong, I just know it. Ben ça va être toi. Moi je veux pas parler, je suis muet. C'est vexant. Bye, Monsieur Young. Good idea. We can be his cheerleaders in the background. Non, moi juste se taire. Let's not do that. Don't worry, we'll find a way through. Ah. Comment qu'elle a eu mon numéro? Bienfaiteur, j'aimerais te demander quelque chose. Comment t'as mon numéro de téléphone? C'est surtout ça! Tu vas peut-être trouver que je manque de respect, mais je suis curieuse. Est-ce que l'Express est vraiment là uniquement pour résoudre le problème du Stellaron? Bah oui, pourquoi? C'est vraiment si compliqué, pourquoi? Comprendre pourquoi n'est-il pas possible d'agir par pure gentillesse? Mais les gens qui aident... Attends, il faut que je lise. À aider les autres sans penser à un contrepartie ou au risque, une denrée plus rare encore que l'air quand on fait des voyages intergalactiques risqués. Quand les dirigeants ont appris la raison de votre venue, on va penser que vous êtes en quête d'immortalité. En quête d'immortalité? Ouais, non, c'est quoi cette histoire-là? N'est-elle pas absolument interdit? Oui, en tant que foyer des espèces, ça manque une espèce de vie. A-t-il de nombreux chercheurs de l'élixir de trouver un coin qui cherche à répéter... Ah, ben, j'arrive pas! Ils cherchent à découvrir le secret de l'immortalité des habitants. Ok, ils sont vraiment immortels? Pardon, j'ai dépassé les bornes, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai toute confiance en sécurité bienfaiteur, mais les maîtres sont plus réfléchis que moi, alors faites attention. Ah, merci, hein. Alors, bande de cons. Bon, il est où le distributeur là que je magasine? Ah, attends, il est l'autre bord. Ben. On va monter, garder cette entrée, tu peux emprunter un autre chemin. Ben, il est où l'autre chemin? C'est celui? Mais... faut que j'aille voir le marchand qui est dans les marches. Ah, ben, il est là. La machine gronde. Ah, et là, tu vas pas me gronder dessus, hein.
Eau de source, ça c'est pour de l'énergie, ça me va. Ça c'est quoi? Augmente l'attaque. Parfait. C'est tout? Attends, vide la machine. Le port a été fermé. Est-ce qu'on va recevoir notre salaire? Manutentionnaire de marchandises préoccupé pour son gagne-pain. Aucun doute, mais j'en doute, le patron n'a sûrement pas un rond pour nous payer avec ce fiasco. Manutentionnaire de marchandises préoccupé par son salaire. Et ça continue, comment on va faire pour survivre? Demande quand les restrictions seront levées. Ben là. Is that all? Haha! Looks good. C'est-tu le marchand? Ah non, c'est juste la décoration. Ah, je sais pas comment ça vole dans les airs, mais c'est nickel, hein. Donne un, t'auras pas une explication? C'est clair et net que tu l'as. D'avancer pas les zones en cours d'inspection et continuellement se relever. Ben là, je suis là pour une inspection, qu'est-ce que tu vas faire? Perdre l'argent de ma livraison. Vous pouvez pas passer. Ben là, si moi je veux passer. Ah non, mais. T'es sérieux, le jeu? Il aurait pu juste me faire aller plus vite en haut des marches, ça a été tellement plus simple. Non, non, il faut que je fasse le chemin long. Oh, papier! Tout, 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 tout. Oh, you're Allez, here j'ai already. oublié ton nom. Sorry to keep you waiting. Tengi Madame Yukong is expecting you. Are you not coming? I've brought the Madam Helmmaster up to speed. It's over to you now. C'est good. Yes, madam. Officier de navigation. Report the losses to General Jing Yuan and find someone from the Divination Commission. I can't just stand there watching while we deal with this mess. Greetings, guests from the Astral Express. Jing Yuan has informed me of the purpose of your visit. Receiving guests isn't normally one of my responsibilities. Hello. Since you know about the Stellaron and have stated that you want to help the Lawfu, I thought I should at least meet you in person and politely decline your proposal. Quoi? Écoute, si vous voulez mourir, c'est good. The Xianzhou Alliance knows what a Stellaron is and is more than capable of handling it ourselves. We have been around for over 8,000 years and weathered countless dangers and crises. While the situation is serious, we have more than enough resources to spare. Outsider help is not needed on this occasion. You are guests from afar. There is no reason for this matter to concern you. Am I making myself clear? From what we've gathered, the influence of the Stellaron can still be contained. If we can locate it in time and contain it, it's possible that we can restore any space and any individuals affected by the corrosion. We have experience in preventing Stellaron disasters, and we've only come here to lend you that experience. I've said this and I'll say it again. This is an internal affair of the Xianzhou Alliance, and there is no need for the Astral Express to get involved. I decided to arrange a meeting with you as a gesture of respect, but my decision is final. Non, c'est good, on la bat. Never mind, Mr. Yang. If the Xianzhou Alliance say they can handle it, then we're wasting our breath. Let's go. I'm afraid that's impossible. Quoi? Huh? And what's that supposed to mean? It's only been a few days since the presence of a Stellaron was detected on the Lawfu. Starskiff Haven has been under full lockdown. No one has been permitted to leave. How did you come to know of the incident? And what led you to conclude that it was linked to a Stellaron?
I acquired the access history of Starscape Haven. Not long ago, someone hacked into the system and opened the Jade Gate, before guiding you, the Astral Express, into our territory. Ah, bah alors c'est The lui qui hacker aura was pas. skillful and even taunted us with her seal. Her name is Silverwolf, a member of the Stellaron Hunters. Ah. What say you in your defense? You are forbidden from leaving the Skyfaring Commission until the aforementioned questions have been investigated. Better. Don't be too harsh, Yukong. If this gets out, the whole galaxy will think the Alliance has forgotten how to treat our guests. General Jing Yuan. It's very unlikely that the Express has joined forces with the Stellaron Hunters. They are mortal enemies, after all. Ah, Apologies for interrupting your meeting. My name is Jing Yuan. I'm the General of the Cloud Knights here on the Law Fu. General, this is an internal affair for the Law Fu. I fully agree with you, Helm Master Yukong. This is indeed an internal affair. I am sorry, guests of the Astral Express. It is true that there is a Stellaron on the Lo Fu, but I'm afraid I cannot accept your kind offer to help resolve the issue. This is a Xianzhou matter, and it is our responsibility to handle it. Of course, it would be inappropriate of me to let you return without something to show for it. While I cannot accept your help with regard to the Stellaron, I do have a favor to ask. Please, after you. The Astral Express. I must confess that the train's reputation precedes it, such that it is often close to my thoughts. How delightful to come face to face with its passengers. Justement, ça se rencontre, oui. It's an honor to meet you, General. May I ask what the favor you spoke of? A matter that requires capable people such as yourselves. We captured a member of the Stellaron Hunters a few days ago. Ouais, non, ça, il y en a pas été. During our investigation, the Divination Commission, the department in charge of intelligence processing, intercepted a transmission sent out by his accomplice, Kafka, who has managed to hide aboard the ship. As for where that transmission was destined... I have some knowledge of your relationship with the Stellaron Hunters. The Divination Commission is convinced that you made an alliance with them. I say that's impossible. The crew of the Astral Express are honorable people whose valiant deeds are lauded across the universe. There must have been a misunderstanding. As such, I came to the conclusion that the communication must have been an attempt by the Stellaron Hunters to sow dissent between us. We can handle the Stellaron, but it will take time, and will require the bulk of the Cloud Knights on the ship. It is this Kafka that concerns me. The longer she stays on the ship, the bigger the threat she will pose. Since the Stellaron Hunters lured you to our ship, we shall move with the current. You are hereby authorized to do as you deem fit on the Lofu, with the goal of bringing Kafka out of the shadows and under our control. Doing so would clear the misunderstanding between us, reveal the true intentions of the Stellaron Hunters, and help us understand their connection to the Stellaron Burst. What say you, my astral guests? On n'a pas trop le choix, hein, tu me diras. Ça, on n'a pas vraiment le choix. Of course you do. You can be strangers and simply walk away. But I feel you wish to help the Xianzhou. Bah oui, mais tu dis non. The Lofu never fails to reward that which is given. Okay. Wonderful. It's a deal then. I shall notify Yukong that all intel is to be shared with you, and that our best personnel are to aid you in your search. If there's anything the Skyfaring Commission or the Cloud Knights can do for you during your stay, don't hesitate to make it known.
temps que l'équipage ait un aparté. Hein. I think we only scratched the surface of this General Jing Yuan. Moi, non, c'est ça. I don't know about strange, but my gut tells me... That's it. A minor detail, but curious. He avoided talking about Blade. Ben là, Since ceux the qui parlent Cloud quoi? Knights have already captured a Stellaron hunter, why not use him to get to Kafka? Why rely on us? The Xianzhou is reluctant to involve outsiders in the Stellaron disaster, so why is it so keen on letting us capture a Stellaron hunter? Yes. The only sensible conclusion I can draw is that Blade had already escaped when Jing Yuan spoke to us, provided they even captured him in the first place. Therefore, given our connection to Kafka, we represent the only way of luring the Stellaron hunters in. That's why he asked for our help. He didn't want to let anyone else find out that Blade had already escaped. Now that we've figured that out, perhaps we can get closer to the core. Et peut-être même avec la chance s'occuper soi-même des Stellaron, hein? Allez, suis-nous, March. Master Diviner, you heard our discussion. What do you make of it? Maîtresse de la divination. What do I make of it? The way of heaven is apparent, but the heart of humanity is often deceptive. Are you asking me to divine their true intentions? That won't be necessary. The crew has nothing to do with the incident. Of that, I am almost certain. It isn't their intentions that trouble me. All I want is for them to lure out the one we're after. Wasn't that my idea, General? Indeed. Your counsel has always been a great help to me. You may use your discretion on the matters ahead of us. Why don't you retire early and I use my discretion full time? Huh. It is still too soon, unfortunately. If something goes wrong, you'll need a general to take the blame. How could I simply walk away and put you at such risk? If you'd brought me that blade earlier, none of this would have been necessary. Wait, what are you up to exactly? Xingyuan, did you let him escape on purpose? Me? I had no idea he might escape. Unlike you, my gaze never travels beyond the horizon. I take full responsibility. The Cloud Knights failed in their duty. I can understand. There's a lot to take care of on the Xianzhou. You were bound to miss something. On that note, perhaps it's about time you finally nominate me as your successor when the 6 charioteers next convene. Yes. I have to go now. I'll leave this in your overwhelmingly capable hands, Fu Shen. Okay. There are 3 things in the world that I can't seem to rid myself of. The troubles of the Xianzhou, the papers on my desk, and the weeds in my garden. Mais... General, Diviner Fu wants the General's position for herself. Everyone knows that. She is very capable, but her intellect is burdened by a quick temper. I'll retire when she's achieved a better balance. This Stellaron thing is easy. Blade escaped. Now we gotta go get him. Just say the word, and I'll solve this in a flash. I can understand your impatience, and I know you want to prove yourself. Now is not the time. If you truly wish to become sword champion, you shouldn't be running around brandishing your sword at people. Especially not a major criminal. Oh non, j'avoue que ça a payé la chose à faire. You think I'd lose to Blade? I'm saying you need to have patience, Yanqing. Governing Xianzhou is different from a sword fight. The only way to build momentum is to work slowly. Besides, we still don't know who's really moving the chess pieces.
There is something we must take care of before making our next move. As long as it remains unresolved, we're at a stalemate. That something is the Stellaron. Et pourquoi nous envoie How juste did pas au it manage Stellaron to comme ça? Eux, ils bypass peuvent aller the chasser Skyfaring Blade. Commission's puis Kafka. inspections and the Divination Commission's predictions? Where is it now? I say we bring those two Stellaron hunters before Diviner Fu. She'll get an answer out of them in no time. I've asked our friends from the Express to take care of that for us. Worry not, you'll have your moment when the current stalemate is broken. You are my most trusted aide, and there are some things that I would only assign to you. Speaking of which, Yangqing. Ah, il est déjà parti. That boy. I suppose it is my fault. I should have given him an opportunity already. A sharp sword can't stay sheathed forever. My fear is that this might prove too big a setback. Bigger. Ben oui. Le problème, c'est que tu vois bien que le gamin a l'air de vouloir causer plus de la violence qu'autre chose. Durant un peu plus longtemps, je vais me balader un peu. Retrouve-moi sur le quai quand tu auras fini. Ben, je croyais que le quai était barré. Bon, là, je peux-tu descendre les marches? Oui. Ah, ben là. Bonjour. Madame Yukong has asked me to look after you. Seems like we were destined to be in each other's company. The Skyfaring Commission has reserved rooms for you at the Petrichor Inn. When you finish your business here, how about some tea together? Tu m'as l'air réticente, ben oui. No. Though I'd appreciate it if you mentioned to Madame Yukong that you got a warm reception from me when you next see her. Better to be busy than idle, I suppose. Ok. Bon, c'est quoi encore? Pourquoi je sais encore moi en embuscade? Ah, il y a un coffre cette fois-ci. Il était pas là avant, le coffre juste là. Well, here we are. I feel sleepy already. Oh, what? But we've done a whole day's work. What's the sun playing at? It felt like we spent the whole day in the Palace of Astrum. Jokes aside, did you see Madame Yukong frown at us? I thought her guards were about to jump out of nowhere and throw us in jail. I'd rather deal with monsters than these big shots. Ah, moi, c'est les gardes que je veux beat up. I mean, not that Madame Yukong doesn't have her merits. Don't worry, my lips are sealed. But as her subordinate, I have to say that it's Madame Yukong's duty to keep her guard up. The Law Fu is facing a crisis, and as head of the Skyfaring Commission, she is responsible for the security of the Xianzhou's cup. She's actually a very reasonable old girl in private. Ah, bah oui, bien sûr, c'est une vieille dame. Ah, ça récemment, on parle bien de la même personne. They say that many years ago, Madame Yukong was an ace pilot in the Cloud Knights. She was a work hard, play harder type, known for her hot temper and incredible skill. Eventually, she became the head of the entire commission, which required her to learn patience and adopt a meticulous approach to her work. In any case, Madame Yukong instructed me to reserve the best rooms at the inn and have all your expenses covered. She wants to extend the full courtesy of the Xianzhou so that all of you enjoy your stay to the fullest. She specifically mentioned that if you wish to buy anything at the inn, be it food or otherwise, just let the innkeeper know. Oh the oui. commission will cover the cost. De la nourriture gratuite. Why don't you go back yourself? Seeing as our hosts are so thoughtful, I guess we should help ourselves. Right, Mr. Yang?
We should focus on our objective first. Seeing as Helmmaster Yukong was extremely reluctant to get us involved, am I right to speculate that the Skyfaring Commission has some leads on the whereabouts of... Exactly right. The suspect is extremely cunning. She encrypted her transmission and timed her communication. We couldn't pinpoint her exact location. But as cunning as she is, the Divination Commission has managed to find some... Ben. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. Ben ça c'est les derniers mots qu'elle a dit. Ah bah oui, le son dans l'arrière-plan. La machinerie. Precisely. That's the sound of a device. Which means what exactly? This is a starship. There are all kinds of devices making weird noises. Miss March, to the untrained ear, these noises may sound the same, but for the craftsmen of the Artisanship Commission, every machine has a different pitch and melody. The General sent for craftsmen, and they concluded that the sound came from the shipyard facilities in Stargazer Navalia. Now, get some rest and prepare yourselves for the operation ahead. I look forward to seeing you in action. Tu l'as déjà fait, mais c'est good. Laisse-moi juste ouvrir le coffre. Is that all? Let's take advantage of the rest. It won't be easy to track down Kafka the Stellaron Hunter. Oh, let's let the Express know how. More importantly, let's see how Don Hung's doing. Ask him what he's up to. Then tell him we're having loads of fun. Ah, mais il peut même pas venir envoyer un message à Don Hung. Ouais. Salut, toi bien, échec, quoi? Ben. Pourquoi échec te l'envoie un message? Ah. You've been standing here for half an hour. It's rare to see you like this. Ça fait une demi-heure, ben là. Are you worried about those two? Welt is with them. They should be fine. Himiko, did you keep a copy of the Stellaron Hunter's transmission? Can I have a look? Sure. Not to mention, 45 system hours ago, an unexpected calamity. Don't you think? What exactly are you Stellaron Hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance... Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Xianzhou is convinced that we're... Stop! Do you know him? The Xianzhou is in danger. This man, he... If he's on the ship, then Welt, March, and him. Everyone is in grave danger. What? Is he connected to that past you want to escape? I can't leave them down there. It's just... Qu'est-ce qui se passe? I'm afraid my burden has finally caught up with me. Is there anyone who doesn't carry around a past burden? She may not remember it, but even a girl as carefree as March has hers. We tread on a path that is hidden from us. The things we see and the trails we blaze all become Ils sont pas censés être à l'intérieur They weigh us. Try not de to la dwell on station? it, Don Hung. The Express spends 7 standard days at each stop. Its passengers are allowed to do as they deem fit during that time. Pom-Pom and I are more than capable of looking after the Express. If there's something you've got to do it now. Better than regretting it further down the line. Ah, il And va venir. you'll come back and travel with us once this is all over, right? Oh!
Ok, à lui toute seule. Ah. Ok. Can't send the message out. The network is down. Virtually nothing has changed since I left. Ok, le problème c'est que là je suis tout seul. It's too late to repent. Et c'est... Il n'y a pas beaucoup de stats lui. Niveau 38. Ben il était niveau 40 de base. Oh, c'est ok la carte ça. Seul se lance, niveau 38. Ok, ça doit faire le taf. J'espère. Si je gère bien, je dois être bien. Step aside. I have no interest in Ok, oui. Je vais juste sortir ça sur tout le monde, puis tout le monde va être bon. Shattered Cloud Knight armor. You son armor? A conflict with the Cloud Knights? Not likely. Mr. Yang. Ah. Stay where you are. I can handle this. Emergencies should be dealt with by professionals. Ah, elle a rejoint. Ça me va. The truth of life and death, revealed in this surge, is but a vision. Want to see what I can do? Dodge this. Joke on you. Take this. Shape of Titan Rise Phoenix. Super chicken. Ah. Je dirais que c'est trop. You're hurt. It's okay. Phew. This one's strong, all right. With you two risking your lives for me, could I really stay where I am? Ah là c'est intéressant là. Histoire. Move carefully. C'est quoi cette histoire là? Liu-chan. Impossible d'afficher les informations détaillées. Ben là. C'est de la fake, j'imagine. The truth of life and death, revealed in this surge, is but a vision. Oh, le coup critique en plus. Take this. Shape of Titan Rise. Chicken. Go chicken. Or I'll go through you. Dodge this. Eternal sleep. The dead will return. Ah. Je peux l'avoir. Are you two okay? Ben là. Ils ont un bête comme question. I'm Sushang of the Cloud Knights. I was just transferred here from the Yaoqing. I did tell you to let me handle it. I don't have eyes in the back of my head. What if I accidentally hit you? Forgive me, miss, but you were too busy being hit yourself. It's a good thing I joined the fray. I was protecting you more like. It's a Cloud Knight's job to protect others.
This area is under martial law. I'm escorting all civilians to safety. That was n'est pas some des impressive civils, hein. Cloud Knight spearmanship. Which unit are you from? Huh. Ah, il a perdu la voix maintenant. You're a civilian then. Come with me. Miss Sushang, what exactly has transpired here? In all my trade visits, I've never seen Starskiff Haven in such a state. I can't comment on that. I was just ordered to rescue the civilians. Actually, I have no idea either. Anyway, you two just need to come with me. You're pretty quiet. What's your name? I've got forms to fill out. Can't put your name down as blank. My name is Dan Hung. I'm a traveler. I'm on my way to meet up with my friends. I appreciate the help, but I can leave the port on my own. No can do, mister. It's way too late. You won't find anyone at Starskiff Haven. If your friends made it out, then they'll already be in the safe zone. Aren't you going to take my name too? You already said it when we were busy fighting. Something. Locha! Is that right? Let's go. Stay close, you two. Cloud Knight Sushang will guarantee your safety. Ouais, elle comme pas dû dire son nom, hein. Parce que là, ils vont être comme, mais t'es interdit en fait! Oh, one more thing. I need you to write your names down later. I don't know too many characters. I might make a mistake. Honnêtement, c'est toujours mieux de dire ça. Juste écrivez votre nom vous-même. Message not sent. Long-range communication technology is still improving. Perhaps the presence of the Stellaron... Doesn't seem like it. Everything else is... In that case, it looks like someone wants to make things difficult for us. Since Kafka's here, I wouldn't be... First opened, the Petrite Hor Inn had another name. Oh, you've arrived. I like your sense of humor, benefactors. Of course I'm happy to see you. When things settle down, I might even get promoted for catching a Stellaron hunter. Stargazer Navalia is governed by the Artisanship Commission. It took me a while to sort out our paperwork. I got a sense of the situation on my way, just like at Cloudford. Stargazer Navalia's Meridian Pin has malfunctioned. The checkpoint there is abandoned, and the garrison is scrambling to locate. With monsters wreaking havoc and the night scattered, Stargazer Navalia has become a perfect place for the suspect to... So we've got a bunch of monsters to deal with, an IPC Most Wanted Stellaron hunter to catch, and we have to do all that on our own without La routine, oui. That's the trailblazing life for ya. I wouldn't say you're entirely on your own. When you're ready, let's get going. Ok, puis dans on va savoir qui bouge pour quand. Allons-y. Attendez. Hein? C'est un des meilleurs healers du jeu. Ah ouais. Ben, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder les compétences à Luocha qui sont bloquées. Mais pour l'instant, j'ai payé et je suis bien content quand même avec ça. C'est random, mais c'est bien. Perfect for hunting down suspects. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Quoi? Ben là. He's so cute. C'est quoi cette affaire? I mean, what can he do exactly? Are we gonna set him loose on Kafka? Yes and no. This is D-Ting, a bionic dog developed by the Artisanship Commission. He has all the 5 senses of the Foxian race and takes them to another level. Be it tracks or scent, as long as he uncovers a trace, he'll follow it all the way to the end. All we need to do is look for any trace left by Kafka. It doesn't matter how good she is at hiding, D-Ting will find her. But before we get started, let's play with his settings a bit and get him ready.
Il a pas été testé? To begin with, let's set him to scent detection mode. Tell D-Ting to follow the scent of my perfume and see what he can do. Ben t'es juste à côté. Ah. L'ingéniosité canine fabriquée par la commission d'artisanat utilise la fonction sonde localisatrice de détecter les odeurs très suspectes. We need to follow these sparkly traces to find Miss Ting-Yun, right? J'adore She's déjà. not in a hurry, that's for sure. Playing hide and seek with us while Kafka's still at large? Ben, quand même pas tard, il faut bien le tester, hein. The traces. Where did they go? Is D-Ting malfunctioning? Got it. He says the wind is too strong here at the port, so it's not easy to follow Comment the qu'il a scent. su? Comment qu'il a su? Depuis quand tu parles couramment le chien? Ouais, non, c'est ça. That's just the psychic bond between cute girls and cute Tout ce qui est puppies. mignon, non, hein. Using the environment to hide her traces. Our girl from the Skyfaring Commission sure knows how to put up a challenge. Let's look around and see if we can find any other clues. Or we could ask around? Look how busy this place is. Someone must have seen Miss Ting-Yun. That's not cheating. Ah oui, il y a un cooldown. Ok, ouais, non, c'est ça. Une boule de carte à tirer, figure oiseau, cette carte appartient. Ok. Ouais. Emballage froissé de la marque de thé délice de l'immortel. Est-ce pas des bruits derrière elle comme prévoyons? Ok. Test peer wrap, song lotus cake, guaranteed delicious. Miss Ting-Yun must have left us these clues, right? Deeding should be able to pick up her traces. Ah. Salut. Found me. D-Ting's quite handy when it comes to tracking, isn't he? If you pick up traces of Kafka in Stargazer Navalia, just switch him on. Don't let her escape. Oh, c'est bon à savoir, hein? How I wish it. Ah, oui, c'est vrai. Bon, allez, Dogo. Looks good. Who would have thought that Stargazer Navalia might become so quiet? Long were the nights when the clangor of hammers rose to meet the stars. Oh, c'est quoi ce People truc? used to write C'est quoi poems ces about trucs the en fait? Il y en a deux. shipwrights here. The Lafu relies on the star skiffs produced here to transport people and goods. Now that work in the shipyard has stopped, our internal transport and outbound flights might also grow. Of course. The silver lining is, I don't have to go on as many trips anymore. You don't seem to worry too much about the... I wouldn't say that. A good businesswoman doesn't wear her heart on her sleeve. Besides, the Alliance has weathered plenty of challenges. Just to warn you, if we do run into Kafka, you'll have to do the fighting benefactors. I'd love to help, but there's very little I can do except cheer you on from the sidelines. Donc tu veux qu'on soit les seuls à s'éclater? Playing the Madame Yukong card, are we? That's not very heroic now, is it? Besides, the Madame Helmmaster simply asked me to assist you in navigating around Starskiff Haven. It's no different to any other diplomatic mission or... I was never much of a fighter, and I'm not one for risking my life either. Getting D-Ting into your hands is already beyond the realm of my job description. I'll definitely be putting in a few words next time we meet Yukong. Understood. We won't put you out of your comfort zone, Miss Ting-Yun.
When we run into Kafka, we'll do the fighting. And the capturing, for that matter. Thank you for showing us the way. Before D-Ting can start tracking, you'll have to feed him some leads. If Kafka is hiding in Stargazer Navalia, she'll have left behind traces. Let's spread out and look for them. Leave no stone unturned. Ah, voilà. Bon, alors ça, c'est vraiment trop simple. T'appuies sur un bouton juste à temps qu'il s'arrête à la bonne place. Lentement. Voilà mon pourboire. J'avoue, hein, faut bien accepter du pourboire. Quoi? Ah. Shards of a Cloud Knight's weapon. Something really sharp caused this. It must have been Kafka. She's got... Son épée. Elle a pas... Elle avait pas des guns, elle? Immortal's Delight? Immortal's Delight. This isn't a clue. It's just a brand of tea I like. 2 cups a day keeps the tiredness at bay. Je pense pas que c'est bon pour la I santé. could do with a cup once we're done here. Milk tea twins. Dégage-toi. It's too late to repent. Don Hong, qu'est-ce que tu fais? T'es pas censé être en train de me chercher? Let's make it quick. J'ai oublié que j'avais Erta avec moi. Reach the end of the story in your own way. Look, D-Ting found a strange chest. And there's a handprint on it. Let me see. Slender fingers, but strong. This hand belongs to a killer. Ben là. There's a note here too. Take your fancy, there's a reward inside. Why do I get the feeling we're not the ones doing... It seems like Kafka predicted our every move. Stay alert. Ah. What's this? It looks like clay. Mr. Yang, any idea? I think it might be shipbuilding material left over from the assembly line, though I can't tell exactly what the substance is. I don't think it's gonna... Ben non. Allez, Dogo. Trouve-moi autre chose. Is that a grenade? What's that on the side? It's lipstick. Ah, c'est clairement Kafka. A small something for the lost. She's clearly taunting us. Ha! Grenade de pacotille. J'adore. Ouais, j'ai pas le temps. Je vais attaquer tout le monde, c'est good. Do you know who I am? Ever see a dragon this big? Oh, you! Time to twirl! It's too late to repent. Time to twirl! Non mais... Erta et ses attaques dessus. Attends, est-ce qu'il va leur faire du techniquement à 50? You Hein? must be honored to meet me. Non? Fais pas. Déçu. Alors, visiblement, la guérison, la réanimation d'un ennemi ne pas. Voilà, à demi. Merci. Encore un autre grenade? Indeed, what's this? A jade seal used by the shipwrights. It opens various passages. Ah. It looks like someone used it and then destroyed it. Possibly.
We should have enough clues here to get Deeding on the move. No time to lose. Let's give him the scent and let him lead the way. This will strengthen us. It's too late to repent. Time to twirl! The truth of life and death, revealed in an endless search, is but a vision. Time to twirl! Time to twirl! We should have enough clues here to get Deeding on the move. Oh. No time to lose. Let's give him the scent and let him lead the way. Rules are made to be broken. Time to show! C'est l'heure de bien se rincer les blessures. Don't worry about me. Move carefully. Let's go. What are you looking at? Maybe you can keep it down? Time to twirl! Do you know who I am? Ever see a diamond this big? All yours! Time to twirl! C'est vrai qu'eux qui font que de ça rien que lui. Quoi? Your team is not done yet! Bring fooding! Step aside. I have no interest now. Let's make it quick. You must be honored to meet me. It's gonna hurt. Ah non, j'ai pas trop le choix. Comment? Pourquoi il fallait que tu heal là? Tu heal. Ah. Just a scratch. Just a scratch. Non, non, si tu veux continuer à me taper, je te lance mon coup d'avant. Clemency, never. The truth of life and death, revealed in this search, is but a vision. Oh, poor you. Let me tend to your wounds. Ça va prendre tellement une éternité à le battre. The time is now. Eh ben non, c'est l'heure des soins. What's in your appropriate? Mais Do you know who I am? Ever see a diamond this big? All yours! est-ce que je me heal? Ouais.
no. What are you looking at? Maybe you can keep it down? Time to twirl! Ah! Oh non. Elle a tellement d'empoisonnement, même si je me healais, elle allait mourir dans tous les cas. Ok, We should have enough clues here to get Deeding on the move. No time to lose. Let's give him the scent and let him lead the way. Ah, maintenant ça fonctionne. Attends, il y a quelque chose là. Ah, I know what this is. It's an advertisement for a home use object finder. Détecteur d'objets. There are IPC advertisements everywhere. Ah, It's about found time I the. got in touch with their trade commissioner. I think we've rounded up all our suspicious clues. But did Kafka leave them behind on accident? Or on purpose? Bah, c'était sûr que c'était voulu, She les notes sure qu'elle avait did laissées. put a lot of work into this gag, and I think making us run around like jerks. I bet she's loving this. I can almost hear her whispering, "Come and get me." Wow, why don't you go and marry her, huh? Marie-toi avec elle, ben Don't là. forget, she's on the IPC's most wanted list. A fugitive that nobody can seem to pin down. Now we've become her prey. Well, let's go, benefactors. Time is of the essence. We must be close. Plus vite, l'ascenseur. Oh. Ah, ça fait partie de l'ascenseur. Ça, j'aime bien. Bonjour. Dégage-toi. Clemency? Never heard of it. Bonsoir. Ah. Bonsoir, j'ai installé le jeu il y a 4 heures. Ah, ouais. Puis t'en dis quoi pour l'instant? Comment qu'on... Xialoleb. Je sais pas comment dire ton nom. Je fais de mon mieux, mais là, je peux pas réussir. Ça va bien faire longtemps que t'as laissé le message. Reach the end of the story in your own way. Ah non, ça fait 3 minutes. Oh. Nice. Yes! On a une game de plus. Bonjour, comment ça va? Relax. Folie. Pourquoi folie? Step aside. I have no interest in stoking. L'attaque est transformée en sectionnement de trancheuse de mal. Ok. Let's go. Ah. Okay. You don't look so good. Dingo. Time to twirl.
Merci, Erta. Ah! It's too late to repent. Toi là, tu vas arrêter du segment de vent, même si ça fait aucun sens. The truth of life and death, revealed in an instant. This surgery is but a vision. Let's make it quick. Kafka est très compliqué la première fois, alors pour les prochains lives, il faudra faire des quêtes secondaires pour que tu puisses farmer des artefacts de qualité supérieure. Attends quoi, de qualité mauve, c'est pas assez? J'ai presque juste du mauve, hein. Mais ouais, non, il faudrait que je fasse des quêtes secondaires à un moment donné. Sinon, je finirais par avoir fait le jeu en entier sans même faire ça. Ah, c'est quoi? Caverne. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Porte verrouillée, on déverrouille. Ah, comment ça? Il y a un puzzle juste ici. Ben là. Il y a les artefacts 5 étoiles, mauve c'est 4 étoiles. Ah, ok. Il y a le chien qui fait le chat regarder. Il est où mon deuxième bloc? Ok. Ça veut dire que ça. No match for me. Allez, le chien trouve. Merde, je sais pas sa faiblesse. J'imagine que 5 étoiles c'est doré quoi. Vu que c'est la même couleur pour la rareté des personnages. J'ai rien dit. Look, listen, feel, get! Clemency? Never heard of it. Oui, doré. Ouais, ça je pensais. Reach the end of the story in your own way. Oh, un coffre. Another chest, another handprint. Has this woman got nothing? A little cheese for the rats in the maze? Rats? Oh, she's playing games with. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais non, je vais pas te mentir, moi il faudrait surtout l'or en fait, la poudre d'or pour améliorer les artefacts. Ça c'est ce qu'il me faut en priorité pour l'instant. Malheureusement pour l'instant j'ai pas de comment te dire d'expédition pour en farmer. Ah oublie, avant que j'oublie, je peux refaire les boss maintenant comme tu m'avais dit. Il y a le premier boss que lui je peux le refaire, je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais j'imagine qu'avec le temps ça va se déverrouiller. Attends, quoi? Ah, ok. Mauvais sens. So that's nice. Merci. Bah. Je suis le président. Je
Monsieur le Président de la Société secrète de l'Exunusus, aussi appelé Club X, connaissez-vous l'Exunus, machin chouette? J'ai posé cette question un nombre incalculable de fois. Ceux à qui je l'ai posé ont conseillé s'intéresser et ont été sauvés, émus ou inspirés par le club. La commission de l'artisanat regorge d'œuvres d'art, mais aucune pièce n'a jamais pu symboliser l'art, laissant faire des artisans jusqu'à ce que l'Ixenixus vienne bouleverser le statu quo. Pour nous, quoi? Quel long message! Non, je me suis pas trompé. C'est toi qui vas dans la ville puis qui fais les passer à ma place. Vous avez utilisé pareil à plusieurs reprises et que vous avez pris le trésor dans les coffres. Ce sont nos coffres au trésor. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voulez nos coffres au trésor et vous avez le culot de nous tenir une tête. Vous avez sûrement dû commettre d'autres délits, mais cette fois c'est différent. Nous pouvons vous dénoncer à la commission de l'ordre. Vous savez, toutefois, le club X est raisonnable tant que vous continuerez à jouer avec les appareils. Nous ne vous dénoncerons pas, nous vous garantissons. Et si vous résolvez toutes les énigmes, nous vous renommerons membre à vie. Le coffre est-il toujours à récupérer? C'est inclus dans notre budget communication. Ben là, si vous abandonnez, vous devrez nous rembourser le double. Tant que vous continuez à résoudre, vous serez un peu comme notre frère. Ben là. C'est quoi cette arnaque? Ah, j'ai pas signé pour ça, moi j'ai signé pour du loot easy, hein. Ah oui, ça c'est le donjon de tantôt. Comme par hasard, elle est en bas, voilà. Ha! L'effet du chien qui est encore dans l'écran. The scent. Where did it go? When the trace of the hunted disappears, the hunter better think twice. Quoi? Pourquoi il y a des gardes? It might mean the tables have turned. Kafka. Pourquoi il y a des gardes avec? These Cloud Knights aren't Mara struck. What did you do to them? Just a little persuasion to get them to listen to me. But you know all about that already, don't you? What a hassle. This place is too far for the diviner. See you up ahead. Ça en est quasiment dommage. Ils sont pas contaminés par le Mara. Ça veut dire qu'ils peuvent pas se réanimer 2 fois. C'est donc ben triste. Laissez-moi juste commencer à les beat The truth of life and death, revealed in an instant. This search is but a vision. Time to twirl! Do you know who I am? Ever see a dragon this big? Allez, le gros bling bling. Bling bling miaou. This is our chance. Time to twirl! Dommage hein qu'ils sont plus nuls à chier quand ils sont pas contaminés hein. Looks like somebody needs the... Ah. Step aside. Comment oses-tu agresser un enfant? Mort. En fait, non, c'est le boss qui a attaqué. C'est mon perso qui a attaqué. Quick! Don't let her escape! March, not so fast! Va si vite, il y a un oiseau ici. Il y a comme un mur, hein. Ah. Mais
J'ai ouvert la porte, abruti oiseau. Qu'est-ce qui... Ah ben merci. Keep at it. A little something for everyone. Ah, c'est quasiment mignon. T'es pas censé dormir, toi? Clemency? Never heard of it. Rules are made to be broken! Allez! This is our chance. What about this? Time to twirl! You must be honored to meet me. Time to twirl! You don't look so good. Ah non, il a pas le droit là, au regret de l'agression. Oh ouais! Ok. Velocité de nature. Ah, c'est good les lance-flammes. Step aside. I have no the truth of life and death. Ça c'était Revealed personnel, in toi. this sanctuary is but a vision. J'ai cru que c'était 1866. J'aurais été content. What are you looking at? Ah, come on. Ah, ça attaque tout le monde, l'explosion. C'est bon, ça va. Dommage pour toi. Hein. Heureusement pour lui, le médecin fait pas de dégâts. Allez, dégage. Clemency? Never heard of it. J'avais un peu oublié, mais écoute, You ça know change who I rien. am. Ever see a diamond this big? C'est l'art du beau cristal. Rules are made to be broken! Là où l'oiseau t'a emmené, il y avait une caverne de corrosion débloquée. Ah non, non, je sais qu'elle était là, peut-être pas, je l'ai bien remarqué. C'est juste que je l'ai pas fait, donc je vais pas le faire tout de suite. This is our chance. Tourne-toi. Plaisir pour tout le monde. Time to twirl! Let me tend to your wounds. What was the field kick? The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Time to twirl! Time to show you. What's in your prescription? Don't worry about me.
J'ai pas assez de dégâts. Let's make it quick. Ah bah attends, hein. Là lui il se réanime, puis ensuite tout le monde explose. You must be honored to meet me. It's gonna hurt. Step aside. The time is now. Let's go. What about this? What are you looking at? Yeah. Boîte météorique de valeur. Si je le déplace à droite. Ok, non, c'est juste mon raccourci. Même si je fais pas demander ça, ça sert à rien, vu que j'ai déjà un raccourci, quoi. Quoi? Ah, ça, j'ai déjà un raccourci là, maintenant j'en ai un là. Je veux dire, mon objectif est là, mais écoute, c'est toujours bien, hein. Oh, coffre au trésor sacré. Attends, y a-tu un heal? Il y a un heal plus loin. Ah bah il est là. Putain. Bon. Malheureusement, je vais bel et bien devoir arrêter pour la soirée. Ne vous en faites pas, je vais essayer de y retourner le plus tôt possible et de refaire un stream dessus. Mais bon, ça risque de prendre du temps, vu que je vais être occupé ces derniers temps. Mais bon, comme je vous ai dit, je vais essayer d'en faire le plus fréquemment possible. Mais bon, entre-temps, si vous avez aimé ce que vous avez vu et vous voulez en voir plus, vous pouvez me suivre et appuyer sur la cloche pour les futures notifications. Sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et à la prochaine, j'espère.